auch nicht die Möglichkeit. Lieber Gott im Himmel, lieber Gott im Himmel. Noch mehr, jetzt hier. Jetzt ist nicht alles ein. Ich glaube, ein ganzes Hauptstück ein. In the night of July 14th to the 15th, 2021, more than 200 people die in Germany and Belgium. It was one of the worst flood disasters in recent years. Als ich da rausgeschleudert wurde, dachte ich, das war's jetzt. Es geht nicht um Sachen hochräumen oder dein Hab und Gut zu retten, sondern echt um das Leben, ne? So war der Moment, wo du sagst, okay, entweder du reißt es jetzt oder wir gehen rauf. What happened that night on the Ahr River in Germany? Was it the result of weather? Or was it due to climate change? We do know that these events will become more intense. More and more extreme weather events are happening all over the world. In France, in Asia, and the USA. Heavy rain, floods, but also forest fires and droughts. Just a coincidence? Or is there more to it? Climate change is no longer a future threat, it is happening now. Les risques qui vont être liés à ces phénomènes extrêmes vont augmenter. The Ahr Valley lies in western Germany. The region is famous for its wine and the celebrations that follow the harvest in the fall. The people here have always felt like they live in a place where other people go on vacation, until now. It's July the 14th, 2021. The Ahr is normally a harmless little stream. Its level is usually below 70 centimeters. But now it's been raining almost non-stop for more than 2 days. The soil is saturated with water, and the little streams that lead to the Ahr are continuing to swell slowly. In Suhl, at the upper reaches of the Ahr, 8 a.m. Am Morgen bin ich noch nach Adenau gefahren. Ganz normaler Tag. Bis auf die Tatsache, dass der viele Regen runterkam. Oliver Gries is not worried at this point. The retiree has already experienced floods more than once. 2016 hatten wir Hochwasser, da kam aber noch nicht so viel oder kam gar nicht bis aufs Grundstück. Und das war eigentlich so ein Warnschuss. A bit further downriver in Maischoss, Alina Sonntag works at the Wine Growers Cooperative. Tatsächlich war der 14. Juli ein ziemlich normaler Tag erstmal, muss ich sagen. Also wir haben auch auf der Arbeit oder so schon diese Hochwasserwarnungen natürlich wahrgenommen. Aber das war jetzt in dem Sinne nicht so, dass man irgendwie Angst hatte oder wirklich gedacht hat, oh je, was mag da kommen. Also das muss ich ehrlich sagen, das kam erst deutlich später alles an dem Tag. The neighboring village of Dernau. This is where Rebecca Arnoldi Heimansfeld lives. The 26-year-old graphic designer has lived here all her life. She, too, knows the Ahr only as an idyllic stream. A private video shows how she used to venture into the stream with an air mattress in the summer. Ich finde, es ist so schön hier mit den Weinbergen natürlich auch. Ich habe hier extrem gerne halt Wanderungen gemacht mit meinem Mann, ein bisschen Mountainbike hier geübt. Wenn ich mal Freunde von außerhalb hier runtergeholt habe, die haben immer gesagt, Alter, wo wohnst du denn hier, ne? A few kilometers further east, the largest town on the Ahr, Bad Neuenahr-Ahrweiler, the county seat, with a population of around 30,000. That afternoon, when it becomes clear that the river will reach record high water levels of over 5 meters, a crisis committee gathers at the town hall. What happens this evening or doesn't happen will be decisive. The Dela family lives not far away. Julian, Mariana and daughter Leila. Wir hatten über die sozialen Medien mitbekommen, dass diese Hochwasserwarnungen ausgesprochen wurden.
Aber wenn man von hier kommt, dann weiß man einfach, dass die Ahr immer wieder mal Hochwasser hat. Das ist jetzt nichts, was besorgniserregend gewesen wäre. Aline Sonntag, Oliver Gries, Julian Dehler, Rebecca Arnoldi-Heimansfeld. Their lives and those of many others will completely change overnight. 500 kilometers west of the Ahr in Reading, England, the site of the European Flood Warning System. Hannah Cloak is a professor of hydrology. On this day, she is a lot more concerned than the people in the Ahr Valley. So I normally wake up in the morning and I have a look at what flooding is going on in the world, because it's always flooding somewhere. We could see that something actually quite serious was going to happen and really quite worrying. For years, Hannah Cloak and her team have observed that extreme weather events are on the rise, and it's happening worldwide. For example, in South Africa in April 2022. Heavy rain and flooding costs over 400 lives. In Texas, in February 2021, an extreme cold snap. There are power cuts in large parts of the U.S. state because power plants are not designed for such low temperatures. Or in the American Northwest and Canada in the summer of 2021. An extreme heat wave leading to forest fires. We've seen some astoundingly hot temperatures this year, and that's a real wake-up call. You've seen fires associated with it. We've seen really bad droughts. Hannah Cloak helped establish the European Flood Warning System, EFAS, to help people be better prepared for heavy rain events. The project started in 2002 as a reaction to the historic flooding on the Ahr River, which cost 45 lives. The goal was to make sure Europe would never again be caught unprepared for such an event. Hannah Cloak recognized early on that something big was about to happen in Western Germany. The blue areas are the ones that are particularly at risk. She sends a warning to Germany days before the flood. There was an informal flood notification sent out by the EFAS system at the weekend to authorities in the Rhine Basin saying, have a look at the system. Something is happening in a few days' time. It could be quite severe. It is still unclear today where the warning from England got lost in the maze of German bureaucracy. On that decisive evening, the authorities in the Ahr Valley apparently knew nothing about it. It's incredibly distressing as a flood forecaster who's someone who's given, years of their life to improve flood forecasting systems, to save people's lives, to get them out of the way of danger, to see when we've got all of this technology in place, still we cannot save those people's lives. Meanwhile, in Western Germany, the rain continues. And even without an official disaster alert, the people slowly realize that something is happening. In the villages along the Ahr, they will be filming with their smartphones as their homes get flooded. So Leute, das hat die Welt noch nicht gesehen. Ich gehe gerade auf der Hauptstraße. Ich will noch den Bus retten. Ich stehe hier knietief im Wasser. Es läuft alles voll. Katastrophe. Ich weiß, dass meine Freundin irgendwann nach Hause kam und sagte zu mir, wir müssen ein bisschen was hochräumen. Es ist Wasser gemeldet, Hochwasser gemeldet. So Oliver Gries tries to make his garden waterproof. His girlfriend, Manuela, films him. Es sieht nicht wirklich gut aus. Unser Flüsschen macht sich gerade ziemlich dick und breit und fett und hoch und überhaupt. The water is also rising in Dernau, at the home of Rebecca Arnoldi-Heimansfeld. That day, her husband is at work as a paramedic. She and a friend try to secure their belongings.
Dann haben wir die Autos weggefahren, sind wiedergekommen und dann kam das aus den Gullis von der Straße schon hoch und sind dann hier rein. Da war dann die Panik, ach, es geht nicht um Sachen hochräumen oder dein Hab und Gut zu retten, sondern echt um das Leben, ne? In some places, sirens or the fire department issue warnings, but not everywhere. Wir haben das nicht mitbekommen. Also da ist niemand durchgefahren, wir sind da auch nicht gewarnt worden. Meine Frau und ich waren uns einig, dass wenn man das wirklich so prognostiziert hätte und auch wirklich im gesamten Tal gewarnt hätte, dass wir das ernst genommen hätten, weil wir dann doch eher Schisser sind, muss ich sagen, und dann lieber einmal zu viel vorsichtig sind. The campsites on the upper reaches of the Ahr, on the state border between North Rhine-Westphalia and Rhineland-Palatinate. They are the first to be really hit hard by the flood. For example, the Stahlhütte campsite near Dorsel. Wir hatten 250 Stellplätze, die 160 waren besetzt. Mario Frings operates the site. Ich habe wahrscheinlich wie jeder andere gehört, dass es regnen soll. Dass es 170, 200 Liter Regen geben soll. Aber was das bedeutet, konnte ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Das Wasser lief zuerst 15 Zentimeter über die Straße. Und dann bin ich drüber und habe die Leute informiert, dass sie doch bitte das Gelände verlassen und ihre Autos rausfahren. But not everyone takes the warning seriously. The water rises faster and faster. A flood wave forms and hits the campsite. Caravans are swept away, floating in the currents, crashing against the bridge piers downstream. With his tractor, Mario Frings desperately tries to bring people on his campsite to safety. A video recording shows the situation, but the tractor is starting to float and he has to turn back. A squad of the Adenau Volunteer Fire Department also arrives at the campsite, but the evacuation of residents is not easy. Die sind teilweise noch da drin geblieben, haben teilweise noch probiert, ihr Hab und Gut daraus zu holen. Teilweise wurde noch das Katzenfutter, sag ich mal, noch mitgenommen. One member of the squad is Katharina Kratz, only 19 years old, but already a passionate firefighter. That is how her mother tells it. Also mein Mann war bei der Feuerwehr immer und sie war begeistert. Sobald sie laufen konnte, hatte sie die Feuerwehrstiefel von meinem Mann an und ist damit rumgestampft. Später hat sie ihm dann Süßigkeiten in die Feuerwehrstiefel gesteckt, sodass er vor dem Einsatz dann erstmal den Stiefel umdrehen musste. When Katharina and the others arrive at the campsite, she tries to get an injured woman out of her mobile home. But both are trapped by the water. Und dann hat das eine Geschwindigkeit aufgenommen, mit der man nicht rechnen konnte. Und das ist wie eine Flutwelle über die Einsatzkräfte auch hinweggekommen. Und entsprechend ist halt unsere Kameradin halt eben eingeschlossen worden. A helicopter searches for Katharina and the woman, without success. Her mother is at home at this time, unaware of what has happened. Ich merkte nur, dass ich irgendwann kribbelig wurde und ganz fest an Katharina gedacht habe. Und ja, mein Mann kam dann in der Nacht und hat dann gesagt, Katharina ist vermisst. The parents only learn the fate of their daughter several days later. Es sind 7 Menschen auf dem Campingplatz ums Leben gekommen und die sind dann flussabwärts entsprechend Tage später gefunden worden. Katharina and the woman she wanted to help are both among the dead. The camping resort. These days, it is devastated. The facility is almost completely destroyed. Today, there is a memorial stone near the river for Katharina and the others who died. Also sie hat das nicht sinnlos gemacht. Es war ein Sinn in der Sache. Das hilft mir manchmal weiter, um mit der ganzen Sache so besser klarzukommen. Ne? Ja, sie hat also ihr eigenes Leben für das Leben eines anderen letztendlich
geopfert. Ich habe so ein Bild vor Augen. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht. Aber dass sie die Frau umarmt und dass sie beide versuchen, sich zu trösten. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, weiß wahrscheinlich auch keiner. Aber dieses Bild, das hilft mir einfach. 4 more firefighters, in addition to Katharina, died in the flood. The evening of July the 14th. After the campsites, the wave hits the village of Schuld. At first, people just stand along the edge of the river, curious. Then they slowly become aware of the severity of the situation. Entire livelihoods wiped out in an instant. A family of carnival operators films how their wagons are swept away. Jetzt bin ich bankrott. Jetzt sind wir bankrott, Schatz. Jetzt brauchen wir nie mehr zu fahren. There is still time to warn the cities on the lower reaches of the river. The flood wave will take hours to reach them, but the cell phone network is down in many places. Oliver Gries and his partner live in the neighboring village of Insul. A resident films how the water presses against the bridge next to their house, until at some point it can no longer hold. Da geht die Brücke, ach du meine Güte, es ist erst die linke Seite, es ist erst die linke Seite. Oh Mann, guck, das ganze Geländer ist weg. Jetzt stürzt sie, da kommt sie. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Wir haben dann unten noch gewartet und haben auch dann noch zugesehen, wie die Brücke einstürzte und ja, dann kam die Apokalypse. Oliver Gries and Manuela are trapped in their house, along with their neighbors, 2 dogs and a cat. Another neighbor films their house from across the street. Da kam auch schon die Türe komplett einmal durch den ganzen Flur, die Wassermassen unten rein, alles innerhalb von Sekunden, alle Türrahmen ausgehebelt, alles flog durch die Bude und dann bin ich nur noch die Treppe hochgesprintet und als ich oben ankam, stand das Wasser dann auch schon wieder 30 Zentimeter hoch. The flood continues to rage. The water probably climbs up to more than 9 meters near Ahr and is now approaching the narrowest point of the Ahr Valley. Throughout history, there have always been floods on the Ahr. The last major flood in 1910. Might the event of 2021 simply be a normal fluctuation in the weather? What speaks against that theory is that heavy rainfall is increasing all over the world. Katja Frielam studies extreme weather events at the Potsdam Institute for Climate Impact Research. Das ist ziemlich deutlich in den Daten zu sehen. Also wenn man wirklich Beobachtungsdaten nimmt, Maximalniederschläge da am Tag übers Jahr das Maximum nimmt und im Prinzip guckt, ob die zunehmen, dann nehmen die zu. The world is now 1.2 degrees centigrade warmer than in pre-industrial times. At the same time, extreme weather is becoming more frequent. Geophysicist Alex Ruane works for NASA. He is one of the authors of the World Climate Report. To him, the connections are obvious. When we look around the world in 2021, we see many examples of climate impacts and extreme events that are consistent with our understanding of what climate change will mean. We saw wildfires all across the West. We saw extreme heat waves in British Columbia. We saw heavy flooding and precipitation events in Eastern Asia, as well as in Central and Western Europe. But can this be proven? Can a single event, like the heavy rain in July 2021, really become more likely due to global warming? A relatively young discipline is investigating just that, so-called attribution research. Around 40 scientists from several countries are working together. Professor Hayley Fowler of Newcastle University in England is one of them. An attribution study is where we're trying to work out whether an event is caused by human-induced global warming, or at least how much that event has changed because of
global warming. At the Sorbonne in Paris, meteorologist and climatologist Robert Vautard is also involved in researching the causes of the Ahr flood. On n'a qu'une seule Terre, celle qui a le changement climatique. Pour savoir si le changement climatique est à l'origine de ce qu'on vient de voir ou a une part dans ce qu'on vient de voir, on est obligé d'imaginer une Terre qui n'aurait pas de changement climatique et de comparer les deux. The idea of the research team? They take two models, the real world and an artificial Earth, one in which climate change has never occurred, 1.2 degrees centigrade colder than today's world. And then they try to simulate an event like the heavy rainfall on the Ahr River. Et on compare les deux probabilités dans la première simulation et dans la seconde simulation pour essayer de dire si l'événement est plus fréquent ou plus probable aujourd'hui ou s'il est moins probable ou si on n'a pas de signal particulier. Using such simulations, the researchers have already been able to find some answers. The 2003 European heat wave was very much the first time that an individual event had been able to be attributed to human-caused climate change. The 2003 heat wave in France. Attribution researchers found that it was twice as likely. It cost the lives of nearly 15,000 people, mostly elderly. In 2019 in Australia, wildfires here have become 30% more likely because of global warming. In 2017 in Texas, Hurricane Harvey, which flooded Houston, 3 times more likely because of climate change, according to an attribution study. And on the Ahr, will the scientists get a clear result here? In Suhl on the Ahr, evening of July 14th. Oliver Gries and his family have fled to the top floor of their house. He is just taking off his wet clothes. Then it happens. In dem Moment schlugen irgendwelche Betonteile in die Giebelwand ein, wo dann alles zusammenbrach und spülte mich dann einmal komplett durch die Wohnung und wurde dann im Wohnzimmer auf die Wohnzimmerwand zugetrieben, die aber Gott sei Dank den Wassermassen auch nicht mehr standhielt, weil es ein Fertighaus gewesen ist und bin dann quasi da raus in die Ahr gespült worden. Als ich da rausgeschleudert wurde, dachte ich, das war's jetzt. Oliver Gries is swept outside. The flood tears down the roof of the house. Half of the attic collapses. Meanwhile, his partner is still upstairs. The flood continues to make its way, now rushing at speeds up to 3 meters per second. It reaches the village of Kreuzberg. Cornelia Weigand, at that time mayor of Altena, is watching how her hometown is destroyed. Ich habe dann im Rathaus aus meinem Büro raus auf dem Balkon gestanden und konnte durch die Häuser sehen, wie hier in Geschwindigkeit die Autos vorbeitreiben. What's particularly tragic is that very afternoon, Weigand has tried to make clear to the crisis team in Bad Neuenahr how serious the situation is. Ich habe dann im Kreis angerufen und gesagt, bitte lassen den Katastrophenfall ausrufen. Wir müssen davon ausgehen, es wird auch noch schlimmer als 2016 und wir werden Hubschrauber brauchen. But the crisis team apparently fails to recognize the risk. Es gab dann 20 Minuten später einen Rückruf und da kam dann irgendwie raus, ja, nö, also jetzt wohl noch nicht. Das ist mir dann auch schon, wir brauchen noch mehr Daten, wir müssen noch Sachen verifizieren. Ist die Botschaft von, dauert. There would still be time to evacuate thousands of people on the lower course of the Ahr that evening. Yet nobody declares a state of emergency. The responsible county commissioner has already gone back home. The fire departments do try to warn people. Friedhelm Jacobs is a deputy supervisor in Ahrweiler at the time.
Ja, ich bin direkt von der Arbeit hierhin. Das war so gegen 16 Uhr. That day, Friedhelm Jacobs is driving through his town. Here is a recording of his official announcement. Achtung, Achtung, hier ist die Durchsage der Feuerwehr. An der Ahr ist die Hochwassergefahr sehr hoch. Halten Sie sich möglichst nicht in Kellern, Tiefgaragen und tiefer gelegenen Gelände auf. Das war nicht bei allen ernst genommen worden. Also so oder so, das ging so weit, dass wir auch Frechheiten gemacht gekriegt haben. Ob ich noch alle um Christbaum hätte. Ne? Also dann war schon so manch einer, den müsste ich jetzt mal, würde ich gern jetzt noch mal sprechen und mal hören, was der jetzt sagt. Ne? Ich glaube, auch die meisten hätten es einfach nicht geglaubt. Also ganz ehrlich, wie ein Katastrophenfilm kommt da jemand an und sagt, hier, die Flut kommt, 8 Meter, was auch immer. Nee. Maybe that's an answer to the question of why people were not warned more clearly, even though all data showing what would happen that evening was there. I think that people could not imagine they were in danger. Municipal authorities, they didn't believe that, their citizens were at risk, and they didn't take the action because they hadn't experienced this type of flood before. They couldn't believe it was going to happen. Es hat ja keiner geglaubt. Es hat keiner geglaubt. Wir selber haben es ja nicht richtig geglaubt. Ne? Erst wie das Wasser wirklich kam, wo es zu spät war. To find out the role that global warming played in the flooding of the Ahr River, Haley Fowler and Robert Vautard simulate the Ahr flood in 2 models: the real world and the one in which global warming never happened. Their conclusion: the heavy rains in western Germany have become more likely due to global warming, up to 9 times more likely. On ne peut pas savoir avec certitude, mais c'est cet ordre de grandeur-là. In a world without climate change, such an event happened every 480 to 3,600 years. So in the past, such a flood might have occurred every few generations. With global warming, those extreme events happen much more frequently, during the lifetime of each generation, or perhaps even several times a generation. An event that we expect to occur every 100 years, every 400 years, every 1,000 years. Those extreme events are now happening more and more frequently. Now, for any one spot, it's hard to say what that return period is. You can even have 2 100-year floods back to back. Statistically, that's possible. The intensity of heavy rain has also increased due to climate change. If global warming increases further to 2 degrees centigrade, the intensity would increase along with it. But why does global warming lead to more frequent and heavier rain? What are the mechanisms responsible for this? Back to the evening of July the 14th. Around 9 p.m., the flood hits the villages of Maischoss and Dernau. Alina Sonntag is in the wine growers cooperative at this time. She and her colleagues are trying to save their cellar. Wir haben hier dann mit, ich würde sagen, so 15, 20 Leuten versucht, irgendwo alles noch zu sichern, was wir geglaubt haben, was wir irgendwie in Sicherheit bringen sollten. The water spreads to the wine cellar. The pallets are quickly submerged. Und dann ging es ganz schnell. Ne? Also dann kam das Wasser einfach auch sehr, sehr schnell in Wellen immer weiter. The neighboring village of Dernau. Rebecca Arnoldi Heimansfeld's home is already enclosed by water. She films out of the window. Alter. Ja, also wir räumen jetzt hier alles hoch. Then, there is no escape. Alter, ich bereue das gerade, dass ich die Sachen hochgeräumt habe und nicht einfach auf den Weinberg geklettert bin. What the Und letztendlich war das bei mir so, wo ich dachte so, Alter, du bist so machtlos, so als kleiner Mini-Futzenmensch. Und da habe ich nur gesagt, ey, lass uns einfach nur noch beten, weil was willst du jetzt machen, ne? From the neighborhood, handyman Sebastian Tetzlaff sends dramatic video messages. Das Auto von meinem Nachbarn.
Das Auto von meinem Nachbarn schwimmt hier vorbei. Leute, das ist unglaublich. Hier war ich gerade noch drin, vor 10 Sekunden. Dann hat's Bumm gemacht, ja? Und jetzt ist mein ganzer Keller voll. Bis hier oben zur Treppenstufe. Ja, das war lebensgefährlich. Ich höre es nicht. Ich verliere gerade die Nerven. Noch mehr. Jetzt hier. Jetzt, es bricht alles ein. Ich glaube, mein ganzes Haus stürzt ein. Sebastian Tetzlaff runs upstairs to get into safety, but the water continues to rise. Könnt ihr das sehen, das Wasser vor der Haustür? Ich saug ab. Der ganze Keller ist voll. Ja, das ist ja alles am... On the main road, another resident is filming. Lieber Gott im Himmel, lieber Gott im Himmel. Why exactly does extreme rainfall become more likely due to global warming? To understand this, we must first know how rain is formed. Geophysicist Fabio D'Andrea teaches at the ENS University in Paris. The process is actually quite simple. Actually, there is always water in the air. I mean, there is water in the air now. You don't see it because water vapor is invisible. But in this classroom, there is water. There might be a glass of water floating in the air around us, okay? Now, think of how big the room is above continental Europe. There are millions of tons of water floating over our head, okay? So when a storm comes, like the one of Germany, it will fall on the ground. When the moist, warm air rises to a higher altitude, it cools down. As it does, the water vapor in the air condenses into drops and falls to the ground as rain. That's how it normally works, but the world has become warmer, 1.2 degrees centigrade so far. The warmer it gets, the more water evaporates into the air. So also in this room, if we turn up the heating and we put some water on the ground, the water will evaporate and there will be more in the air. And now there's something else. The warmer the air, the more moisture it can absorb. For each degree it gets warmer, the air can store 7% more water. Not only is it capable of, it wants to, some people say it's thirstier air. And in that sense, whenever there is a dry condition, or even what we might consider a normal condition, there is more evaporation, more transpiration from plants, more water being pulled out of the surface up into the air. And when the turbo in the system draws a lot of water to certain places, more droughts are happening elsewhere. The latest World Climate Report shows the data. In the green parts, there is more extreme rain. In the red parts, there is more extreme heat. Ironically, global warming can also cause more drought as well. So it doesn't just cause more rain, if you like, it causes a lack of rain as well. And so that actually means that the rainfall becomes more concentrated in certain times and spaces. So some places will get more drought and some places will get more intense rainfall and floods. Sometimes both happen at the same place. Periods of heat are getting hotter, and between heat waves, much more rain is falling than it used to. Also wir wissen, dass die Starkniederschläge zunehmen, aber wir haben auch eine Zunahme von Hitzewellen in Europa. Also das kann durchaus beides passieren. On the Ahr, people have noticed the heat waves. They already had an impact on the work of the wine growers. Die Winzer sind ja sogar hingegangen und haben Bewässerungsanlagen gebaut, ne, für die Weinbergsanlagen, weil das einfach nicht mehr gereicht hat. Ne, und man dann diese Trockenheit oder auch immer frühe reife Jahrgänge. Ne, wir waren teilweise ja schon Anfang Oktober mit der Ernte komplett fertig. It's happening worldwide. In California's Napa Valley wine region, for example, some wine growers are already cultivating heat-resistant grape varieties. So in many cases, you're seeing more of the hot and dry conditions in California, which would favor grapes that like hot and dry conditions and push the other grapes up further north. So we've seen dramatic expansion in wine growing in the Willamette Valley in Oregon and parts of the Columbia River Basin in Washington.
Around the world, the weather is getting more extreme. And not just because of warmer air. There are other reasons for this as well. Around 10 p.m., people in Western Germany are experiencing the height of the flood. Huge inundations in the states of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia. At the same time, also in neighboring Belgium. Near Altena, Maternus Gaspar owns a bakery. Ich bin gelernter Bäckermeister. Na, aber dann war der 4. Generation und der 6. Bäcker in der Familie dann dran. Gaspar has also filmed how the water rose early that evening. Just a few hours later, he is struggling to survive. He and his wife Gabi and his brother Peter flee to the upper floor of his bakery. Der Balkon, der auf der anderen Seite vom Haus liegt, da stieg das Wasser auch schon und da waren wir richtig eingekesselt. But the Gaspars are lucky. Their neighbor has something that in this situation is worth its weight in gold, a canoe. Theo Frisch is a soldier in the German army. Das ist das entsprechende Kanu, was dann mir verholfen hat, die Leute rauszuholen. Ne? Was ich bei eBay Kleinanzeigen durch einen Zufall gekauft habe. Was jetzt ein bisschen ramponierter ist als vorher. That evening, he brings several neighbors to safety into the vineyards with his canoe. Then he hears the Gaspar family shouting. Die haben ja geschrien, die brauchen Hilfe. Hat man dann auch gesehen, weil das Haus so nach und nach aufgefressen wurde von der Flut, von der Strömung. Bin tatsächlich da losgepaddelt in die Richtung, habe das halt dann immer abgeschätzt, wie ich da genau hinkomme. Theo Frisch fights his way through the torrent to rescue the Gaspars. But only Gabi and Peter fit in the canoe. Maternus remains in the attic. But then the canoe capsizes. Und plötzlich kippen wir. Das Kanu schwenkte in eine andere Richtung und ich sank mehr und dann habe ich auch nur noch gebetet. Da waren wir unter Wasser direkt und das hat einen halt wirklich dann unter Wasser runtergedrückt. Das war der Moment, wo du sagst, okay, entweder du reißt es jetzt oder wir gehen rauf. So, Punkt. Und da gab es auch keine Diskussion, da kann dir keiner helfen, da kommt auch keine Feuerwehr, da kommt kein Hubschrauber, da kommt gar nichts. Ja, entweder jetzt du oder ist vorbei. With his last ounce of strength, Theo pulls Peter and Gabi out of the water. They manage to climb onto this roof and they spend all night sitting on the ridge. Maternus also survives in the attic of his house. That night, Theo Frisch rescues 7 people with his canoe. A couple of months later, he receives an Army medal for this. And he meets the Gaspar family again for the first time. Was wir ein Glück hatten, dass der Theo ein Kanu hatte und das probiert hat. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Also wie dankbar man sein kann, man kann das nicht ausdrücken. Not everyone here is lucky enough to have a canoe and a trained lifesaver in their neighborhood today. One reason for heavy rain is simple physics. Warmer air stores more moisture. But there's another reason. Weather moves more slowly. Rain stays in one place for longer. Man kann sich ja vorstellen, wenn es regnet, wenn sich der Regen weiter bewegt, dann ist es vor Ort nicht so schlimm, als wenn der Regen einfach über diesem Gebiet bleibt und es ganz lange da regnet. But why is that? Climate researchers have a suspicion. Le jet stream, bien sûr, joue toujours un rôle dans ces événements puisque c'est ce jet stream qui va déterminer la position des anticyclones et des dépressions. The jet stream, the air current that blows constantly from west to east in the northern hemisphere. It occurs where the cold air from the Arctic meets the warm air from the equator. Studies show that it has weakened. What seems to be happening with something called Arctic amplification? So that's where we're getting
an increased rate of warming at the poles compared to the equator. But if the North Pole is warming at a faster rate than the equator, that temperature difference is decreasing. And actually, it's that temperature difference between the equator and the poles that actually drives things like the jet stream and actually causes it to become slower and become weaker. The slower the jet stream, so the theory goes, the longer the rain stays in one place. And as it becomes weaker, it can also become more wavy as well, which can trap these high and low pressure centers in one place for longer as well. So they become more stationary. Und dann kann das sowohl zu starken Hitzewellen und Dürren führen, als auch zu starken Niederschlägen. Permanent rain or permanent heat, depending on which weather gets stuck in the jet stream. This could also be a possible explanation for the wildfires in North America. 2010 zum Beispiel ist so ein Jahr gewesen, wo es auch dieses Anhalten des Jetstreams gab. Und dann hatten wir ja diese extreme Dürre und Hitze in Russland mit großen Ernteeinbrüchen und Bränden. Und gleichzeitig extremen Niederschläge in Pakistan und eine katastrophale Überflutung dort. Und das passte alles in dieses Muster dieser Wellen, also so, dass diese Ereignisse eigentlich zusammenhängen. However, whether the weaker jet stream is related to climate change or whether it fluctuates naturally has not been conclusively proven. 10:30 p.m. on the evening of July the 14th. The flood reaches Bad Neuenahr, the largest town on the Ahr. 30,000 people, and hardly anyone knows what is coming. Walburga Zünnen lives in this apartment with a direct view onto the river. The owner of a boutique, she was attracted to the fashionable spa town and chose to move to this town a couple of years ago. Gerade hier, diese Stelle ist so schön, weil man kann aufs Hotel gucken, man kann in den Kurpark gucken, da sind ja viele Veranstaltungen. Yet this view is anything but pretty. Walburga Zünnen films it. Ich stehe hier und das macht auf einmal so ein mega Padauz. Ich dachte, wäre ein Gasfass explodiert. Ich konnte mir diesen Knall überhaupt gar nicht erklären. Und dann habe ich am anderen Morgen natürlich erst gesehen, dass die Brücke, die hier vorne ja ist, direkt bei mir vor der Tür, dass die hier vorne lag. Pictures from the days after show the remains of the massive concrete bridge in the river. Julian Dela lives in the outskirts of town with his wife and daughter Leila. Dann habe ich hier die Handytaschenlampe angemacht und gesehen, dass das Wasser durch den Garten floss und auf unser Haus zu. Meine Frau wusste, sie lag noch wach und ich musste gar nichts sagen. Also ich habe die Schlafzimmertür aufgemacht und sie hat gesagt, das Wasser kommt, oder? Und dann habe ich gesagt, ja. They use this ladder to save themselves and climb up to the roof. Also with them are the family's Chihuahua and their 2-year-old daughter, wrapped in a blanket held by her mother. Sie war total ruhig, glücklicherweise, weil wir, glaube ich, auch ruhig geblieben sind. Ich glaube, sobald Mama oder Papa plötzlich anfangen, hysterisch zu werden oder panisch zu werden, ich glaube, dann spätestens dann ist der Moment, dass auch ein 2-jähriges Kind versteht, irgendwas ist ganz und gar nicht in Ordnung. And what about firefighter Friedhelm Jacobs, who shortly before tried to warn the people in his town? Drone footage shows the water taking over the fire station as well, to the left in this image. The water washes Friedhelm Jacobs and a colleague onto the cemetery, where they hold tight to this tree. Ich hing da, wie so ein nasser Sack auf Deutsch gesagt. Ne? Then he can't hold on any longer. Irgendwann ging es ja auch nicht mehr, alles auf und wollte loslassen. Dann kam Gott sei Dank das Kantholz geschwommen, wo ich dann mit an ein Kreuz getrieben bin. He manages to grab hold again to a cross on a gravestone. Ja, die Füße hatte ich also wirklich hier drauf. Ne? Hier drauf. Das habe ich ja alles erst viel später gesehen, wie das Wasser wieder gesunken ist. Ne? Aber Gott sei Dank, es hat gehalten. Wet and cold, Friedhelm Jacobs will hold onto the cross with his last strength for hours. Man denkt schon, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Das kann es jetzt nicht gewesen sein. Ne? Dass man da, vor allen Dingen, ich habe keine Lust, am Friedhof zu sterben. Only now at 11:15 p.m. does the district declare a formal state of emergency.
If this had happened hours earlier, more lives could have been saved. Now people experience the catastrophe firsthand. It is about survival now. Everywhere, people are sitting on the roofs of their houses, including Rebecca Arnoldi Heimansfeld in Dernau. Wo ist Dernau hin? Come on. Ich habe schon die ganze Zeit Angst, immer noch, dass das Haus irgendwann das nicht mehr standhält. Julian Dela and his family are still on their roof. Dann haben wir irgendwann Hilfeschreie gehört von Nachbarn, die 2 Häuser weiter gewohnt haben, wie wir dann später erfahren haben. Und die haben beide um Hilfe geschrien. Und das war schwer, das mitzubekommen. Er hat geschrien, dass er nicht schwimmen kann. Und sie hat einfach nur um Hilfe geschrien. Und ja, diese Schreie, glaube ich, die werde ich nicht mehr vergessen. Also ich muss sagen, das ist das, was mir noch am schwersten fällt. Entschuldigung. The neighbors are found later. They did not survive. And Oliver Gries, the man who was swept from his destroyed house, he washed up against this tree as he floated in the floods. Und dann bin ich wohl dann auf dem Stück der Linde da wohl zum Hängen gekommen. Nur im Bademantel bekleidet, ohne Socken, Schuhe oder Unterhose. Kann mich aber so richtig an alles nicht mehr erinnern. So ein bisschen was fehlt mir da. Und dann war, wo Haus und alles standen, nur noch eine einzige Flut. He doesn't yet know what has happened to his partner and the neighbors. Für mich waren die erstmal alle tot. Also ich habe mir nicht gedacht, dass da irgendjemand überlebt hat, weil ich wusste ja, die waren im Dachboden und das Haus war jetzt weg. Also wo sollen die hin, ne? During that night, many people are left alone in the dark and with their uncertainty. In addition to warmer air and the jet stream, there's a third reason why extreme weather has become more likely: the warming of the oceans. 90% dieser zusätzlichen Energie, die durch den Treibhauseffekt in unserem System bleibt, geht in den Ozean. Und der erwärmt sich dann eben auch und dehnt sich aus. Also das ist eine wesentliche Komponente des Meeresspiegelanstiegs. And warmer oceans also cause more ice to melt at the poles, making the sea level rise. The result is an increasing number of floods along the coasts. Warmer oceans could also be responsible for heat waves and forest fires on land. Complicated links exist between ocean temperatures and weather events. For instance, there is a so-called dipole over the Indian Ocean, which influences the weather in Africa and Australia. This is actually a natural phenomenon. Varying temperatures in the eastern and western Indian Oceans suddenly reverse every couple of years with curious results. It rains in the western part of the ocean when it's warmer there, while in the east, in Australia, there are increasing periods of drought. 3 years ago, there were the big fires in Australia, and those happened in a moment in which this dipole was decreasing rainfall over Australia, and hence the land was drier, so it favored the fires. Due to global warming, the dipole could lead to extreme weather events 3 times more frequently. C'est une accélération du cycle de l'eau qu'on a globalement, mais qui n'est pas au même endroit, pas forcément au même endroit, hein. Donc il y a certaines régions, particulièrement la Méditerranée, mais aussi l'Amérique de l'Ouest, un petit peu l'Australie du Sud également, l'Amazonie, qui vont s'assécher considérablement dans les années à venir, mais en revanche, sur l'Europe du Nord, sur l'Asie du Nord, etc., on aura plus de pluie en moyenne. So there are more droughts in some regions, while worldwide there is more heavy rain with devastating consequences, like on the Ahr. At 2:30 a.m., the flood wave reaches the town of Zinzig.
There is the Lebenshilfehaus, a home for disabled people about 200 meters from the stream. No one expects the water to come up this far. Ulrich Martin, who lives right next to this home, lives through the events of July 15th. 21 people with disabilities live at the place. Wir sind uns beinahe täglich begegnet. Mit einigen haben wir immer geplaudert. Da gab es einen guten Morgen hier, ein wie geht's da und was macht dein Vater? Also so auf der, waren eben Nachbarn. Ne? Only one aide works the night shift on the premises. He brings the residents of another house to safety. But then the water cuts off his way back. Kurze Zeit darauf kamen die Hilfeschreie von der anderen Seite, von einem, der da hing. Wir konnten nicht sehen, wo der hängt. Der hat aber nur geschrien, dass er nicht sterben will, dass er nicht schwimmen kann. Der Mann konnte tatsächlich gerettet werden. Allerdings wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, was da ansonsten passiert war. 12 people drown in the Lebenshilfehaus because they cannot make it to the upper floors on their own, because the authorities fail to carry out a large-scale evacuation. Man hätte spätestens nach dem, was weiter oben an der Ahr überflutet war, hätte man wissen können, was weiter unten in der Ahr passieren wird und hätte die dort entsprechend warnen können. Da bin ich mir sehr sicher und das ist das, was nagt und was auch einem ratlos bis wütend hinterlässt. I work across the world, so I work in countries like Mozambique and Uganda, and floods are devastating and they do wash people's houses away. There's no way I expected to see this kind of thing in Germany. And my image of Germany is that you have things together and you have the technology in place to keep people safe. But obviously in this case, that was not true. The Ahr Valley in the middle of Germany, a wealthy first world nation. How is the flood so devastating here in particular? Climate change has increased the likelihood of extreme rainfall, and yet this is only part of the explanation. There are always local factors that cause extreme weather to turn into a disaster. This is what geographers from the University of Bonn want to investigate, Jürgen Herget and Thomas Roggenkamp. They want to find out how much water really swept through the valley that night. But they are faced with a problem. There is hardly any data available. Some of the water gauges were swept away, and nobody knows how high the water came. Also wir sehen an einigen Häusern immer noch die Wasserstände durch solche Schlieren. An vielen Häusern sind die nicht mehr zu sehen, aber hier sieht man es an dem Fachwerkhaus noch ganz gut. Und die Marke ist so hoch hier an dem Haus, dass ich selbst mit dem Zollstock von 2 Metern gar nicht mehr bis da oben ranreiche an die Markierung. It's difficult outside the towns, but there are indirect ways of determining the actual water level. Man sieht hier deutlich die abgetragene Borke und zusätzlich hier im massiven Holz eben die Marken da drin, die vom Treibgut dann hinterlassen worden sind. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig zu interpretieren. Das heißt, diese Schlagmarken und dieses Abtragen zeigt nur einen Mindeststand. Nonetheless, it's a hint, so that they can gradually calculate how much water really flowed through the valley during the flood. This is important to find out, so they can determine whether this really was an unprecedented event or whether there have been floods like this before. One thing is already clear: the valley's specific shape make the catastrophe worse. Das Relief spielt eine ganz große Rolle. Wenn wir einen ebenen Untergrund nehmen und lassen da diese 150 Millimeter drauf regnen, dann haben wir knöcheltief das Wasser da stehen. Mehr passiert nicht. Sagt, wo ist das Problem? Das ändert sich, sobald ich eine Gefälle da drin habe. Denn dann fließt das Wasser ab und das, was hier fällt, addiert sich zu dem weiter unten auf. Und dann steigt die Masse immer weiter an. Fertig ist das Hochwasser. The state of Colorado in 1976. Devastating floods do occur in narrow valleys time and again. For example, on the Big Thompson River. In just a few hours, 300 liters of rain, that is about 2 filled bathtubs per square meter, fell in just a few hours. The water does not seep away into the slopes. A flood wave forms in the valley. Houses and roads are swept away. 144 people die. Reports from eyewitnesses sound eerily similar to the ones years later on the Ahr River. You could hear the terrible crunching and grinding of, first of all, timber,
And then within a very few minutes, the houses just started to disappear, float down the river. Some conservationists believe that the intensive agriculture in the Ahr Valley has made the flood worse. They point to straight rows of vines. These are laid out wide so that they can be harvested by machines. Did those rows channel the water faster into the valleys during the rain? 2014 in Great Britain. The results of intensive agriculture can be seen in Somerset, England. After heavy rains, more than 600 houses are flooded here. We've been cut off about a week now. Before then, you could probably pass the tractors or wade through, but it's really, really bad this year. The problem? Over the years, more and more corn has been grown here. But this has damaged the soil to such an extent that water can no longer seep into the upper soil layers. This makes the floodings worse. Straightened rivers with fast-flowing water are also suspected of worsening floods. While streams often meander leisurely, many rivers were straightened decades ago to make room for agriculture and construction. On voit par exemple dans le Midi des cours d'eau qui ont été rétrécis en largeur et qui ont été canalisés conduisent à des débits extrêmement forts et ça peut conduire à des catastrophes. Southern France, fall 2020. Devastating flooding here as well. C'est un désastre phénoménal. La situation elle est catastrophique. C'est un événement qui ne s'est jamais produit depuis 1000 ans. La rivière, toute la vallée, je pense qu'elle a repris son cours d'origine. Straightened rivers, fine rows, dry soil. Did all these factors also play a role in the Ahr Valley? The researchers from Bonn are skeptical. Es mag im geringen Maße zu einer Erhöhung geführt haben. Es ist aber nicht ausschlaggebend für das Hochwasser gewesen. Nein, es ist ganz einfach die schiere Masse an Niederschlag gewesen, das so viel war, das kann kein Boden aufnehmen. Selbst wenn Sie einen Schwamm dahinlegen, auch der hat irgendwann, wenn er einmal nass ist, nimmt er auch kein weiteres Wasser mehr auf. But was it more water than ever before? The researchers may yet find a surprising answer. Signalisiere ich da vorne die Dämme. July 15th, 2021, the morning after. The water is slowly receding. Die ganze Region ist am... Wir sind alle obdachlos. Only now does a large-scale rescue get underway. Dozens of rescue helicopters pull people on board. They have held out all night on the roofs of their houses. Rebecca Arnoldi Heimansfeld is also flown out by the rescuers. Ich bin frei! Up in the vineyard, Rebecca is finally reunited with her husband, who worked all night for the fire department. Es war wirklich wie im Abenteuer-Kitsch-Film, so, ne? Weil ich laufe da mit meinen Socken voller Schlamm, mit meinem Kosmetiktäschchen, alles chaotisch. Da habe ich den von Weitem gesehen, mein Kumpel so, nee, das ist nicht der Jonas. Ich so, doch, das ist, ich erkenne den doch. Und dann schrei ich da Jonas und wir sind dann uns heulend in die Arme gefallen erstmal, ne? Firefighter Friedhelm Jacobs, who held onto this stone cross in the cemetery all night, is also rescued. Ja, dann bist du dann doch erleichtert und weißt, jetzt kommen sie dich holen, jetzt retten sie dich. Ne? These are the men who rescued him. Months later, he meets up with them again for the first time. They are fellow firefighters from Bonn. They managed to get through to Friedhelm Jacobs on the morning of July 15th with this special vehicle. When they picked him up from the cemetery that morning, he was completely exhausted. Also der war total
Am Ende 7 Stunden hat er auf einem Stein gestanden. Dass er natürlich, klar, durchnässt, unterkühlt und völlig erschöpft war, mental als auch körperlich. Mich haben sie rechts und links gestützt. Ich konnte kaum laufen noch, weil es war Erlösung und Erleichterung. Und Friedhelm Jacobs wants to say thank you and has prepared something for his rescuers, a cake shaped like the vehicle they used to save him. Vergeht mir doch ein bisschen die Stimme weg. Ich möchte mich bei euch noch mal recht herzlich bedanken für euren Einsatz. Ihr wisst ja, ich bin Konditor und da habe ich mich hingesetzt und habe ein bisschen modelliert. Und noch mal vielen Dank sagen. Ja? Jetzt hast du was zu essen. Ja. Herzlichen Dank. Der Wiedererkennungswert ist da. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, ist das dünne Gitter oben drauf. And Oliver Gries? He held out for 15 hours at the linden tree in Innsbruck. He injured his foot during the night. A photo shows him in the morning, huddled in the river and dressed only in a bathrobe. A helicopter is coming. Also dieser Froschmann kam dann an der Seilwinde vom Heli nach unten und dann ist eigentlich alles in dem Moment so von mir abgefallen, dass ich die Freude hatte, gerettet zu werden, dass ich ihm gesagt habe, können wir vielleicht so fliegen, dass keiner drunter gucken kann, weil ich habe keine Unterhose an. Und dann sagte er, was hast du denn für ein Problem? Ja, ich sagte, ich bin einfach nur glücklich, dass jetzt jemand da ist, der mich hier rausholt. The greatest relief of all, the neighbors and his partner also managed to save themselves. Ich war froh, dass sie überlebt hatte, dass ein Hund überlebt hatte, die ganze Nachbarschaft überlebt hatte, dass ich jetzt auch im Endeffekt überlebt habe. Und ich war so fertig, ich wollte einfach nur schlafen und mich hinlegen. Ich konnte nicht mehr. Die ganze Anspannung ist da von mir abgefallen. The river valley that used to be so idyllic. The morning after. The house where Oliver Gries used to live, it stood somewhere here. Now, months later, there is no trace left of it. Wir stehen jetzt hier, Moment, Carport, wir dürften jetzt hier irgendwo im Wohnzimmer, Ende Wohnzimmer auf dem Balkon, ja, Wohnzimmer stehen, ja. Floods are nothing new for the people living along the Ahr. It has been flooded time and again. The only difference is that those floods caused much less damage. How unique was the flood of 2021? That's what geographers at the University of Bonn are trying to determine. In their study, they find something surprising. Wir haben tatsächlich den bemerkenswerten Befund, dass so außergewöhnlich das Ereignis im Juli 2021 auch gewesen ist. Es hat eine gleiche Größenordnung schon 200 Jahre vorher gegeben, auch im Juli des Jahres 1804. In 1804, 1,200 cubic meters, that is 1.2 million liters of water per second, flowed through the valley. Just like in 2021, it was not an unprecedented event at all. But why did the water rise so much higher? It can be seen quite clearly at this house, the levels of 1804 and of 2021. Where does the difference come from if the amount of water was the same? Also wir sehen hier eine Karte von 1810 und wir sehen, dass zu der Zeit die Talsohle noch sehr viel dünner besiedelt war als heute. Also wir haben hier nur einzelne Straßen, an denen Häuser stehen. Der Fluss hat also sehr viel mehr Raum gehabt, um auch seitlich abzufließen. Und dieser Raum ist nun nicht mehr gegeben. Also wir sehen hier, dass dieser Bogen, der hier noch sehr schön in der Karte zu sehen ist, die Talsohle, dass die mittlerweile komplett bebaut ist.
The water rose higher due to the displacement effect of the settlements. On the left, flooding in a barely populated area. On the right, the same amount of water in a densely populated area. Wenn das Wasser auf die Hausfronten dann trifft, kann es da nicht vorbeifließen, sondern wird zurückgestaut. Und die Fläche eines Hauses, die dann neu errichtet worden ist, gegenüber einer Fläche, die vorher frei gewesen ist, führt auch dazu, dass ja das Wasser über weniger Fläche fließen kann, also zwangsläufig sich höher aufstauen muss, weil das Tal ist in der Zwischenzeit nicht breiter geworden. And there's another decisive difference between 1804 and 2021. It also has to do with dense settlement. Jetzt haben wir Campingwagen, Pkw, Ähnliches, was mitgerissen wurde und sich dann verkanten konnte an den Brücken. Dieses Material war 1804 noch nicht so da, zumindest nicht in dem Umfang. Und insofern war diese Aufstauwirkung mit Sicherheit geringer. The water rose higher because of the flood debris. As the bridges crumbled, veritable waves flooded the villages. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Human intervention promoted the catastrophe. The question remains, should people have even been permitted to build their houses in the valley? Diese Talsohle gehört komplett zum Überschwemmungsgebiet der Ahr. Und insofern sind alle Siedlungen, die in diese Talsohle gebaut wurden, automatisch auch hochwassergefährdet. Und das ist der entscheidende Faktor. The ancient Romans already knew that one should not settle down by the river. Excavations at Bad Neuenahr from 1980 brought this old Roman villa to the surface. It was built about 20 meters above river level. No other evidence of settlements were found at lower levels. There are also remains of a Roman villa near Schuld that are also some distance above the river. Die Römer waren da schon ganz schön pfiffig, daran zu denken. Das ist der entscheidende Meter oder 2 Meter, um die das dann höher gewesen ist, dass dann im Extremfalle so ein außergewöhnliches Hochwasser schadfrei abfließen kann. The fact that people had apparently forgotten this lesson and built homes much lower and closer to the river made the catastrophe worse. Newly built housing areas along the course of the Ahr were particularly affected. For example, here in the district of Heppingen in Bad Neuenahr. Die Politiker stehen da unter einer schweren Herausforderung, weil eigentlich wollen alle bauen. Der Bauer will sein Land verkaufen. Der Bauunternehmer will ein Haus dahin bauen und die Leute wollen dahin ziehen und froh und glücklich werden. Also ist der Politiker gefordert, die Fläche auch auszuweisen als Baugebiet entsprechend. Tut er es nicht, macht er sich bei allen, auch wirklich allem, aus jeglicher Perspektive nur unbeliebt, wird abgewählt und dann wird das halt 4 Jahre später entsprechend ausgewiesen. Settled and sealed. Just 6 days after the flood at the Ahr, heavy rainfall causes flooding in the Henan province of China. It shows just how fatally floods can rage in urban areas. A 1,000 people are trapped in the Zhengzhou subway. 14 drowned. In early September, Hurricane Ida hits New York City. Water rises in the streets. Basement apartments are flooded. 16 people die. Climate scientist Alex Irwin of NASA's Institute for Space Studies in New York experienced the flood firsthand at the time. He believes that floods will get worse due to soil sealing. Concrete and cement, of course, is very impermeable. Water tends to pool and run off very rapidly. And when you have more urban sprawl, when you have more built-up construction, not just in urban areas, but things like parking lots and roadways, that leads to a higher percentage of rainfall running across the surface, getting into our sewer systems, and leading to higher levels of flooding. When the water recedes in the morning, the huge devastation becomes visible. In the states of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia, in Belgium. Sunken cars. In some of them, the rescuers find only lifeless bodies. Thick, toxic mud everywhere, mixed with heating oil.
houses torn away, roads destroyed. The reinsurance company, Munich Re, estimates that the flood in Germany alone will total 30 billion euros. Maternos Gaspar's bakery and house are ruined. Everything has to be torn down. Es ist mir nur schockiert und man denkt, ja, also ich habe gar nicht drüber nachgedacht, was so schlimm war. Man ist nur dankbar, was man überhaupt überlebt hat. Rebecca's apartment is destroyed. Klimawandel im Wohnzimmer jetzt gerade sozusagen erlebt. Diese Macht der Natur mittendrin, du kannst nichts machen, Urgewalt. Walburga Zinnen walks through the streets of Bad Neuenahr and films what is left of her boutique. Wie ihr seht, ist von dem Laden nichts mehr übrig geblieben, außer Schlamm. Ihr könnt sehen, wir haben schon ganz viel ausgeräumt. Kleider konnten wir leider nichts retten, weil der Schlamm erstens mal stinkt, dann kontaminiert ist und man muss leider alles wegwerfen. Man kann nur mit Ibuprofen leben, ansonsten ist man völlig kaputt. Her gallows humor has stayed with her. Wir hatten kein Trinkwasser mehr und Trinkwasser kam ja auch nicht hierher. So, der Kühlschrank war ja inzwischen auch leer nach 2 Tagen. Das Eisfach im Kühlfach war auch alles leer, aber wir hatten noch 2 Flaschen Wein. Da haben wir uns abends hier auf die Terrasse gesetzt, meine Tochter und ich haben gesagt, so, wir haben kein Wasser mehr, also hat der liebe Gott gesagt, dann trinken wir Wein. At the Wine Growers Cooperative in Maischoss, Alina Sonntag and her colleagues recover wine bottles from the cellar. War ja alles voller Schlamm, wirklich kniehoch. Ne? Das war schon dramatisch. Ne? Also die Fässer alle aus ihren Ankerungen raus, verkeilt ineinander. Ne? Da hat man wirklich am Anfang gedacht, wie soll das überhaupt wieder funktionieren hier? Not much is left of what they used to call home. Normalerweise, wenn es einen Schicksalsschlag gibt, dann ist die Straße noch da, dann sind die Nachbarn noch da, dann sind die Freunde noch da, dann sind die Verwandten noch da und fangen das mit auf. Und hier ist alles gleichzeitig weg bei Hunderten und Tausenden von Leuten. The big question the people here are faced with is, to rebuild or not to rebuild? Just as it used to be? Most people know that things will never be the same again. Walburga Zinnen's friends used to envy her for the place where she lived. Ich wohne am Tor zum Paradies. Ja, und jetzt kommen meine Freundinnen und sagen, ja, jetzt wohnst du am Tor zur Hölle. Julian Dela moved away from Heppingen. The family could no longer stay in their old apartment. Einfach weil uns klar geworden ist, dass wir bei keinem Unwetter mehr ein Auge zugemacht hätten. Es wären uns sofort immer die Bilder hochgekommen. Man hätte sofort mit dem Gedanken abends oder nachts im Bett gelegen, was ist, wenn das Wasser steigt, was ist, wenn das Wasser steigt und wir schlafen und unsere Tochter liegt in ihrem Kinderbettchen, was irgendwie nur so 10 Zentimeter am Boden ist und wir bekommen es nicht mit. Others want everything to be the way it used to be. Ich glaube, wir dürfen nicht mit der Angst leben, dass das jetzt hier noch mal passiert. Was ja nun mal der große Tenor der ganzen Gemeinschaft hier in Maischoss ist, dass wir alles wieder aufbauen wollen und auch wieder zukunftsfähig hier werden wollen. Da darf man nicht so denken. But is it really smart to rebuild everything in the same way? The state of Rhineland-Palatinate drew up new risk maps in October. People may no longer construct buildings in a yellow zone right by the river. This only affects very few houses. Flood areas are marked in a blue zone. These include large parts of the communities. Reconstruction is permitted there, but is this a good idea? Das ist ja auch ein Stück Heimat für die Menschen. Insofern kann ich das absolut nachvollziehen. Trotzdem sollte sich jeder der Lage bewusst sein, in der er sich befindet.
If it's your home, you need that home to feel safe. It needs to be a place of safety for you and your family. If you build back the same as it was before, you are at exactly the same risk, or perhaps even worse risk, from future floods. What should be done? Build high dams throughout the valley for a lot of money to protect the villages? And what if the next flood hits the next valley over? Perhaps lessons can be learned from a country that has lived for centuries with the threat of floods, the Netherlands. Whereas many people died in Germany and Belgium in the summer flood of 2021, the Dutch escaped relatively unharmed. Nobody died. Cities like Valkenburg were flooded, but there were many places where the water couldn't get beyond the tops of the dikes. Although it was the highest flood recorded, and the peak was higher than ever witnessed before, everything was safe from the river. Peter Glass can explain why. He is the Delta Commissioner, a position that exists only in the Netherlands. His task is to make the country flood-proof in the face of global warming. He has over €1 billion at his disposal per year. This means building more walls and more dikes. In other places, rivers get more space, for instance by deepening canals or lowering flood areas. The program is called Space for the River. It made a difference. The peak of the flood of July was lowered by more than 30 centimeters near the cities of Venlo and Roermond. So they were saved actually because we did these projects and they worked. Yet when the water gets more space, someone else suffers. Some farmers have to give up their places. Wherever possible, this is done in a socially viable way. Here, a number of farmers had to give up their farms, but they received compensation and they could rebuild on locations which are situated on a higher ground level. Where we are now, in the Overdiepse polder, is an example where we actually sacrificed houses. Their houses were replaced by new houses that are here in the back on mounds near the dike there. And so when this is a retention area every 25 years, statistically, this floods, then the houses are safe. When there's water on the land, then the farmer is compensated for his loss of the crop. The Netherlands have developed many ways to manage the water. For example, these houses near Roermond. They are built on floating concrete structures. Perry Haukes, the owner of the site, explains that this is a complicated but effective construction. Das Lustige ist, wir können eine Höhedifferenz von 4,5 bis 5 Meter locker überschreiten. Also jetzt mit vergangenem Hochwasser war es natürlich so, die musste mindestens 4 Meter mit hoch und das haben sie auch locker geschafft. And it worked. During the July 2021 flood, the nearby campsite was flooded, while the vacation homes on their concrete slabs floated up and remained dry. Wenn man hier zwischenguckt, sieht man zwei flexible Schlauche und die zwei flexible Schlauche, die bringen dann die Häuser dazu, dass die mit hochgehen können, ohne dass Leitungen brechen oder was dann auch. Dutch expertise is in demand worldwide, including the USA. When Hurricanes Katrina and Rita hit New Orleans in quick succession the summer of 2005, nearly 2,000 people died. As the water receded, people asked themselves how reconstruction could look like. At first, the dams were repaired and strengthened, but in the long term, other solutions were needed. Even higher dams will not protect the city forever as sea levels rise. The city invited experts from the Netherlands to help. A lot of Dutch experts went there, and also government officials, and they were called in also because of the experience that we have in this country, in this delta, which in a way is comparable to the New Orleans situations. The idea? The urban water plan. The goal is not to keep water out of the city at all costs, but rather to create dedicated floodplains.
places that can be temporarily sacrificed to the water. Can those ideas be implemented on the Ahr? Approach construction differently, or give up entire villages? Will the locals accept that? There are other ideas as well. A German-Dutch engineering office in Cologne has developed the concept of a sponge city. Schwammstadt bedeutet im Prinzip, dass die Stadt das Regenwasser aufsaugt wie ein Schwamm, wenn es nötig ist, wenn es mal stark regnet und dann möglichst dann in den Zeiten, wenn es mal wieder trocken ist oder zu heiß wird, was wir ja auch immer mehr erleben, dass es dann halt das Wasser zur Verfügung stellt, um entsprechend über Verdunstungen die Stadt zu kühlen. For instance, they are planning giant flood areas in the city of Maastricht. But how will that work? As there are already buildings there. The planners estimate how long these buildings will be used. Residential houses, perhaps 50 more years, and industrial areas maybe 25. Only then will they be converted or torn down. Also die Schlüssel ist die Faktor Zeit. Es geht darum, dass man Gelegenheitsfenster nutzt, also ein Moment, wo schon ein Stadtumbau vorgesehen ist, aus anderen Gründen, und dass man dann die Stadt so gestaltet, dass da auch mehr Raum für Wasser entsteht. There are also ideas that can be implemented immediately. Since there is not much room in our cities, existing structures can be redesigned as flood areas. For example, a park can be lowered, so it will store much more water than before. Alle paar Jahre dann kann auch dieser Platz geflutet werden und entsprechend dann temporär auch einen Rückhalteraum bieten für die Starkregenabflüsse. Both are pushing for rapid planning. Climate change is not going to wait. Das Problem wird extrem heftig werden. Wir müssen da Maßnahmen ergreifen, weil sonst die Schäden in die Städte zu groß werden. Right now, the terrible flood on the Ahr is still in everyone's mind. But when will the political will to rebuild differently fade? Es gibt auch das Phänomen der Hochwasserdemenz, also man vergisst Hochwasser auch wieder. Die Hochwasser, die großen Hochwasser, die wir kennen im Ahrtal, 1804, 1910 und jetzt im Jahr 21, zwischen diesen Hochwassern war immer eine ausreichend lange Zeit, um ein Hochwasser auch wieder zu vergessen und das Risiko zu vergessen, das besteht. Flood amnesia. The memory of the disaster is fleeting, and those who do not remember will not take warnings seriously in the future. Thus, mental preparation is at least as important as proper reconstruction. I suppose part of that is educating the public to understand that these events can happen, even if they haven't happened in 50 or 100 years. They can actually happen. They can be really, really significant. They can cause loss of life. They can be very rapid. How people assess the risks of a flood determines their chances of survival. This is evident in regions that are already experiencing natural disasters with increasing frequency. Take Bangladesh, for example. In 2019, a devastating cyclone hits the region. But although several million people are directly affected in Bangladesh, only 12 lose their lives. By comparison, more people die in the Ahr region. 134 deaths in a population of only 130,000. In the developed world, in many cases, we have built our lifestyles around an expectation that we can be protected from some of the extreme events that are happening around us. However, that means in the developed world, we are, in many cases, more surprised when these things fail and can lead us into situations where we are not prepared for the disasters when they occur. So schockierend das klingt, wenn man diese unglaubliche Zerstörung sieht, wenn es die regelmäßig geben würde oder auch nur in ein kollektives Gedächtnis so reingeschrieben wäre, dass das ja Teil der Wahrnehmung ist, dann wäre das vorstellbar gewesen, dann hätten die Leute reagiert. Countries like Bangladesh may be more resilient because such disasters happen there frequently. Houses are built higher. People take warnings seriously and know exactly where the nearest shelter is. Bangladesch ist ein Beispiel, wo man einfach die Todeszahlen durch so tropische Wirbelstürme sehr stark reduzieren konnte, indem man Frühwarnsysteme und Zufluchtsorte geschaffen hat.
to better prepare for flood risks is what one nation that has also had recent experiences with natural disasters has been doing: Japan. Since the Fukushima tsunami hit the country hard, the Japanese have been asking themselves, how can we reduce our vulnerability? The city of Tokyo is relying on technology, a giant tunnel system that is meant to divert floodwaters. 3分の1ぐらいまで被害を軽減していますので、そういった浸水する地域が狭くなる、浸水した、お宅が家が少なくなるといったそういった水害から守られるという直接的な効果が出ています。However, it's just as important to raise people's awareness of the risks. This is why school children in Japan are learning what to do in the event of flooding. With the help of virtual reality goggles, they are shown how high the water can rise in their classrooms and what they have to do to save themselves. Ich glaube, es ist einfach sehr gut, ein Bild von dem zu entwickeln, was passieren kann und dann eben genau zu wissen, wie man handeln muss, wenn eine Warnung erfolgt und die Warnungen zu schicken. If warnings had been sent, it would have prevented a great deal of misery on the Ahr. Many things need to be improved. Rescuers must be informed faster on site. Deactivated sirens must be reactivated. Warnings must be sent directly to cell phones, as has long happened in other parts of the world. Es braucht auch Sensibilisierung, dass das tatsächlich denkbar ist und dass man in dem Moment, wenn jemand sagt, du musst jetzt aus deinem Haus raus, auch tatsächlich gehen. Auch das braucht Verständnis und Training. Also wir werden auch an Schulklassen irgendwann mal in Deutschland wieder rangehen müssen und Katastrophenschutz üben müssen. There are many reasons for the catastrophe on the Ahr. Geographical factors, mistakes of the past, such as settling in floodplains, but also man-made climate change, which no longer allows for safe places. We do know that these events will become more intense, and certainly the summer of 2021 was really the first time that we've seen a huge set of extreme events around the world. And you could see that they were connected. You saw heat dome events in Canada, and then you get massive flooding events in Germany. So it's not good news. And yet some researchers are optimistic. So what gives me hope is the fact that we are able to better understand all of these challenges, and I think increasingly communicate to the world that these challenges are coming unless action is taken. We can adapt. We can issue alerts and learn behaviors, and that's a measure of hope. 1 year after the flood on the Ahr, Oliver Gries and his girlfriend are planning to rebuild their house, but in a different location, far away from the river. Wir gehen öfters mal mit den Hunden hier unten in Inseln noch mal spazieren, aber die Tränen fließen immer wieder, sobald man hier am Grundstück vorbeikommt. Auch bei ihr. He is still in pain, both physical and emotional. The memories are always there. Ich habe eine Waschmaschine von jemand noch abgekauft. Die hatte wohl einen Programmfehler und ist irgendwann im Programm hängen geblieben und zog immer wieder Wasser und pumpte ab und zog Wasser und pumpte ab. Und irgendwann, nach so 1-2 Minuten, habe ich dieses Geräusch so explizit wirklich wahrgenommen. Und dann habe ich so eine richtige Panikattacke bekommen, weil da wieder so Geräusche waren mit allem, was man so verbindet. Und dann musste die so schnell wie möglich ausgemacht werden, damit man nicht irgendwo noch verrückt wird, sag ich mal. Julian Dehler is writing a book about the day of the flood. He is collecting the stories of those who lost everything that night. Ich hatte irgendwann die Idee, diese ganzen Flutberichte und Flutgeschichten zu sammeln und in ein Buch zu packen, um daraus so eine Art Mutmacher zu machen, so eine Art Selbsthilfegruppe zum Lesen und das Reden darüber, wenn man sich austauscht, das hilft ungemein. Rebecca Arnoldi Heimansfeld has turned her destroyed home into a work of art. A symbol to say thank you to all the people who volunteered to help after the flood. Dann habe ich begonnen und habe das erstmal für meine Seele angefangen.
Ich habe aber direkt gemerkt, dass das den anderen auch gut tut. Es halten Leute an, um das zu fotografieren und darüber zu sprechen. Es sind Helfer angehalten, so, ich habe so viel gesehen, ich bin dir so dankbar, dass du hier Hoffnung jetzt malst. And Alina Sonntag? She got married just 2 months after the flood. The ceremony took place in the Rochos Church, one of the few intact places in Maishos. Later, she and her husband hold their reception at a winery that had almost been destroyed. Alle haben gesagt, das brauchen wir jetzt mal. So einen Tag, wo wir mal alles vergessen können und einfach nur Spaß zusammen haben und feiern. Und ich war unheimlich dankbar, dass das irgendwie überhaupt so funktioniert hat. The reconstruction will probably take years. And the wounds, both physical and emotional, will take even longer to heal. Global warming will make catastrophes like the one at the Ahr more frequent. We will have to learn how to adapt to these extreme events all over the world.